торжественно клянусь, что замышляю только недельный марафон Хогвартс Легаси. Господа, я приветствую вас в гигантском, в огромном прохождении гигантской потенциальной игры, которая начнется через 8 минут. И я не зря начал так пораньше, потому что еще раз хочу повторить, что мы будем делать. Мы будем проходить игру на протяжении этой недели потенциально. Это будет много времени. Вот, и я решил, что это будут именно стримы двухчасовые с перерывами по 10-15 минут. Второй стрим начнется в 4:30. Чтобы просто YouTube успевал это все дело обрабатывать и не застывал мне поток контента. Помимо такого формата, в котором у нас алерты отключены, никаких именно в процессе игры, никаких звуковых ничего не будет происходить. Если кто-то будет донатить, если кто-то будет подписываться, все это дело я буду обговаривать в конце каждой части. Если пройду за 3 дня, значит пройду за 3 дня. Я планирую здесь сделать платину, так что не сомневайтесь, это надолго. Вот, поэтому, если что, то все это будет, естественно, тоже освещено. После каждой части, ну, конечно, Ютубу понадобится какое-то время, чтобы это все дело обработать. Нам нужно будет что делать правильно. Я буду выкладывать еще версии без комментариев. Я, правда, не знаю, нужны ли они вам, если вы здесь. Но, в общем, такой варик тоже будет. Как-то так. Возможно, есть какие-то вопросы. Пока мы не начали, пока я не перестал игнорировать, не начал, точнее, игнорировать чат на 95%. Потому что мы в атмосферу, друзья. У нас будет все прям по очень плотному, комфортному времяпрепровождению в Хогвартсе. Но пока игра выйдет завтра в 7 вечера. Здорово. Будут стримы или видосы? Интересный вопрос. Я после ночной смены хочется спать, но это не пропущу. Нет, до воскресенья мы точно закончим. Я думаю, нет, смотрите, мы будем, ну, отчасти затрагивать побочный контент. Я думаю, в большей части, чем мы это делаем обычно. Вот, но все-таки сначала мы так оценим относительно плотный сюжет. Я не понимаю просто, как здесь работает вся эта структура. Они так нормально и не объяснили. Я поэтому не могу до конца сказать, будет ли игрофильм вообще возможен. То есть здесь из чего монтировать, или эта игра немножко все-таки ориентирована на открытый мир. Я не знаю. Здорово. 5 минут. 5 минут просто до ультра хайпа, господи, как же хорошо, как же приятно. Я абсолютно игру практически не ждал неделю назад, и как только я взял предзаказ, думаю, все, вот оно. Выбрали факультет, ну, смотрите, если сейчас игра внезапно не начнет делать какие-то приколюхи, то в начале, когда я проходил тест, меня назначили на Коктевран, поэтому будем, скорее всего, играть за Коктевран. Я еще подумаю, ну, будет ли у нас темный волшебник, в зависимости от того, как это здесь работает, поэтому тоже. Поэтому, да, типа, темные волшебники там по делу поймем, но, скорее всего, Коктевран, если, опять же, что-то сейчас вот не изменится. То есть у меня привязанный аккаунт, нам дадут какие-то там бонусы, палочка выбрана, патронус выбран, видос есть на канале. Когда играете через 4 минуты и 25 секунд. Уже совсем, вот. Она уже практически готова, понимаете? Дайте ей настояться, чуть-чуть, буквально. Если бы можно было дернуть таймер, я бы дернул таймер, ну что поделать? Есть вот эти вот выходы. Но у нас, кстати, справедливости ради, у нас, поскольку это предзаказ Digital Deluxe, там будет сразу доступен костюм темного волшебника. И вот не знаю, что там будет, как он будет выглядеть, будет ли он аутентичный, но, скорее всего, я в него влезу сразу. Потому что мне такая штука нравится. Как это выглядит и как это будет выглядеть на персонаже. Поэтому вот, не знаю, посмотрим. Очень даже посмотрим. Погнали творить темные делишки.
Ну, блин, если это просто будет здесь Убер-злодей, знаешь, такой, который просто будет потом ходить и, не знаю, взрывать Хогвартс, ну, чё-то хз. Чё, пинбаксы не работают? Ну, не хотят, может. Чё ты хочешь от этого бота? Он глупый. Ну меня разлогинило, скорее всего. 3 минуты, чат. 3 minutes. Здорово. Не, пинбаксы работают, что-то. Что ты наговариваешь, вот это вот? Да я смотрю, много сегодня будет. Ребят, с работы смотреть, там стелсом прикрывать телефоны, мониторы и все такое. Ну, блин, такое пропустить-то событие нельзя. Хогвартс Наследие. Она не стоит 10 тысяч. Ну, не стоит она. Это заглушка в эпике. У игры нет настоящего ценника в рублях, понимаешь? Нет. Это фейк. Как вы думаете, если я вот эту версию с переплатой взял за 8500, сколько она стоит? Она стоит 5. В режим производительности. Не, я буду в режим производительности, само собой. В 30 кадров мы играть не будем. Я именно поэтому думал о том, брать игру на PS5 или нет, ну, будет ли. Вот, и я, собственно, ну, решил, что это будет... Ну, когда они сказали, что официально, да, будет 2 режима производительности и качества, то тут как бы очевидно. Надо брать. Она тем более, по-моему, в обоих выглядит вообще великолепнейшим образом, так что кайф. Где взял игру? В PlayStation Store. Хорошо, что я на удаленке работаю. Ну тут да, прятаться попроще. 1,5 минуты, чат. Что за пинбаксы? У нас изменилось описание у видосов, и вы можете там есть 2 очень удобные ссылки с ответами на все возможные вопросы. Практически. За Гриффиндора нет, мы за Коктовран, скорее всего. У них охренительная комната. У них классный синенький цвет. В новозеландском именно за сколько брал? Я же говорю, 8500. 8К игра, поэтому не скупитесь на донаты. Да, господи. Уже началось. Ладно, мы успеем. 30 секунд. Он почему-то не читает. Спасибо за твой труд. Очень понравился контент, стиль прохождения. Еще очень жду новых выпусков Skyrim. Спасибо большое. Хибекаросу. Я надеюсь, что это правильно так было прочитано. Спасибо за 500 рублей. Skyrim будет. Когда будет пауза от вот этого вот. Да сколько взял? Чат, смотрите, если много повторяется вопросов в чате, помогайте, потому что если проходить разными факультетами разный сюжет, нет, не совсем. Все, чат, поехали. Поехали. Надеюсь, игра даст себя настроить. Нет, на PS4 и консоли прошлого поколения, по-моему, она выйдет в апреле, что ли, или что-то такое. Так, чтение меню нам не надо, тряска камеры нет, режим дальтонизма нет, прицеливание, джойстик, левша, не-не-не-не. Меня интересуют субтитры преимущественно, результат радио, бам-бам, навигация, размер текста, это типа субтитры, я просто сделал бы побольше, а то будут, знаете, люди приходить, чё ты не читаешь, вот это вот. А я не читаю, да. Это все, что здесь есть? Окей. Так, вот. Ой, тут есть HFR. Режим с ультравысокой частотой кадров, при котором делается упор на максимальную производительность. Доступно только на устройствах вывода, которые поддерживают... У меня, по-моему, поддерживает, но не всегда, не везде. Давай просто поставим перформанс. Или что, баланс. Режим рендеринга, обеспечивающий баланс между разрешением, качеством графики и производительностью, доступен только на устройствах вывода, которые... Короче, перформанс и отстань от меня. Я согласен на все. Что ты хочешь от меня, игра? Успокойся. Так, что это? Привяжите...
Ну, я так и думал, что невозможно подключиться к онлайн-сервисам, потому что, наверное, это... Да. Да и пошли вы в задницу. У нас все равно будет гипогриф, у нас все равно будет магазин с привидением в Хоксмиде, набор темных искусств, рецепт зелья Феликс Фелицис. Ничего себе. Какие-то вещи, о которых я даже не знаю. Шляпа темных искусств. Окей. А знаете, почему не работает Connect? Потому что, чтобы зайти на сайт Warner Bros., вы должны включить VPN. Вот, а поскольку на консоли он не работает, вы идете в задницу. Итак, мы рады сообщить, что вы приняты в школу чародейства и волшебства Хогвартс в качестве студента 5-го курса. Семестр начинается 1 сентября. Для вас собраны школьные принадлежности, которые будут сопровождать вас во время путешествия в замок. Как вам, возможно, известно, указ о разумном ограничении волшебства несовершеннолетних запрещает использование магии лицам моложе 17 лет вне школы. Однако в связи с вашими уникальными обстоятельствами министерство любезно согласилось позволить профессору Элеазору Фигу помочь вам отточить заклинание перед вашим сопровождением из Лондона в замок на пир в честь начала учебного года и церемонию распределения. С уважением, профессор Уизли, заместитель директора. Персонаж у нас имеется. Я примерно знаю, кого я хочу создать. Это будет у нас довольно симпатичная мадам. Можно ли здесь отдельно настраивать лицо? Аксессуары для лица — это форма лица. Ага. Так, какая предустановка ближе всего подходит к тому, что мне нужно? Либо ты... Вот, скорее всего, это будет она, но с другими волосами, плюс-минус. Так, что у нас есть? Форма лица. Ну, кстати, довольно гибко они здесь сделали. Очки есть. А есть очки, которые похожи на мои? Нет очков, которые похожи на мои. Значит, очков не будет. Так, в принципе, так, надо запомнить, это у нас получается правое лицо. Вот это неплохо выглядит. Ага. Я оставлю, нормально. Мне нужны волосы, вот, прически. Так, где у нас? Тут у них нет нормальных делений почему-то на пол. Угадайте, почему? Надо найти волосы. Тут, ты понимаешь, даже цвет волос уже стоит по умолчанию, какой я хочу. Все идеально. А что, длинные и хорошие только вот эти, что ли? Да не может быть такого. Ну, как обычно, ну, серьезно, ну что это? Гермиона, ну не Гермиона. Да нет, чат. Какая Гермиона, вы о чем? Слушайте, ну, видимо, эти волосы остаются. Тут просто как-то... А почему цвет волос крутится через ползунок? Ну-ка. О, Скайрим. Не. Состояние кожи. Это всякие отметины. Не надо мне это. А где всякие аксессуары? Типа, тут только 3 очков, брови. Меня вообще все уже устраивает. Вот персонаж, которого я хотел. Вот это она. Я хотел немного другие волосы, но нет здесь симпотных. Заключить создание. Голос. Так, как его послушать? О, господи. Нет. Так, а здесь? Она похожа на Фрей. О, кстати, ты мне сейчас очень интересно указал. А можно тон кожи поменять? Чуть-чуть посветлее. Во. Отлично. Так, подожди, я с тоном голоса пока не могу разобраться. Окей, оставим посередине. Выберите сложность. Нормально, тяжело, нормально. Имя и фамилия. Волшебница-волшебник. Этот выбор повлияет на то, в каком общежитии будет жить. Так, ну хорошо, у нас волшебница, которую, ну, фамилия... я знаю только имя. А тут по-русски писать нельзя. Печально. Ну, типа, я хотел, чтобы это была Новая. Но я не знаю фамилию. А можно без фамилии? Я такая, у меня нет ничего. Мне нужно что-то выдать из головы резко. Я не делаю мемных персонажей, чтобы вы понимали.
Это будет... Кто это будет? Не спрашивайте, почему. Это будет Нова Мерсер. По-моему, звучит. Итак, давай сейчас перепроверим все еще разок. Брови меня устраивают. Единственное, я думал, что чуть-чуть лицо можно будет как-то подетальнее изменять, но вот нет. Нова Ковач, не, она будет Нова Мерсер. По-моему, там не отмечается все равно фамилия нигде толком, поэтому это Нова. Ну окей. Начинаем путешествие. Скайримовна. It appears we are almost ready to depart. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me from the time Oh, Eleazar! George, glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatre-goers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea! As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I'd been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks. Сначала думаю, что за бак, а потом такой фестрал уже точно. Блин, круто. Все, что касается атмосферы в этой игре, конечно. О, чат. Оно начинается. Just barely. And who is your traveling companion? A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a 5th year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as the other 5th years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the Ministry. Have you seen this? I have. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues at the Ministry, I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the Ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl.
but with no correspondence. I can only assume That she had to get rid of it quickly to keep it safe. presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's that glow? I don't see a glow. Nor do I. Merlin's beard. How did you... Wait! We do. Hang on! Профессор что делает? The key! Give me your hand! Что ж, зато теперь мы можем видеть фестралов. Are you all right? You're hurt. Perhaps a bit. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. What happened? Poor George. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Port key? An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. I'm feeling better, sir. If you'd like to look around a bit. I would. But stay close. We've no idea who created this port key. Or why. Неужели мы упали на самый крутой вид? Нет, это не Хогвартс, ладно. Ё-моё. Не, ну с графоном они поработали, конечно, просто. How far did that port key take us? Мое Farther почтение. from London than the carriage traveled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Do you The think... port key was meant to lead us there? I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that port key to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right, and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. Я правильно понимаю, что я пока ни черта не умею делать, да? Кроме как ходить. Mind your step. Where do you suppose your wife got the port key that brought us here? A good question. Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. Ancient magic? Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the port key, but I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. Туда хочу. This way. But sir, why was
was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. Опа. У меня даже палочки же нет сейчас. It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Let's see some of that one work you were practicing. А, нет, все-таки есть. Focus on the center. Основное заклинание. Так. Нажимаю. Нажимаю. Не работает. Нажимаю. О! Подожди. Excellent. Смотри, я могу выбрать цели. Окей. Я могу зажать, и она ничего не кастует. Там, видимо, будут другие какие-то заклинания. А могу просто нажать вот один раз, и она сделает атаку. Я, правда, не уверен, что это заклинание, но окей. That was a bit rougher than I'd expected. Ой. Там, правда, должен быть еще выбор палочки. Может, мы ее менять будем. Это какая-то прям обычная. Ah, up there. Ничего себе, дедуля! We're close now. It's just ahead. Видали? Steady yourself. Reparo! Almost there. Why would someone have built this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. Ну, по-моему, очевидно. Мне кажется, показано ваше окружение. Цель. Удерживать информацию о заданиях. Окей. Типичные вещи изучаем. Professor, it's a mural of some kind. Perhaps our host was a noted seer. Interesting. Я могу ломать эти горшки. Не знаю зачем. Видимо, просто потренироваться в прицельности заклинаний. Заклинания. Professor, this statue. This may have been his home. Блин, персонаж так прикольно бегает, я не знаю. That enchanted Именно механически. crystallized stone again. But what could it be blocking? What's this? Professor Fig! How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container. Взаимодействуйте с магией. Взаимодействую с магией. What in Merlin's name? Godric's heart. Where are we? I don't believe it. Hello?
It can't be. Just a moment. Ooh. Anything here? Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Vault number 12, I presume. Precisely. The key? Your wife's portkey. Oh, yes, of course. This way, then. Stay close. After you. Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them. How many vaults are there in Gringotts? Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. You'll want to take a breath. A what? That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. Vault number? Vault 12. Momentous day. On your way. Professor, the armband the guard was wearing was glowing. Like the glow you saw on the portkey container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Here we are. Блин, здесь тоже можно походить. When was the last time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12 until today. Vault 12. Thank you for your help. What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait! Best of luck. Professor,
was certainly unexpected. Let me think. There must be something here. Revelio, perhaps? Revelio? Yes, a revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus. Да ладно, подожди, причем надо управлять этим стрелочкой. Они добавили это сюда! Кайф! Revelio. Мне 5 лет, извините. I saw something. Move a bit closer and try again. Так, как это использовать теперь? Просто левый. Окей. A door. Well, that's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw on the portkey container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. Lumos. А можно меня тоже This Люмусу is no научить? ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. But to what end, I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. После стольких лет. Но надо следить, мне кажется, они большое количество вещей. Ну, небольшое, но какие-то вещи классные из реально старых этих древних игр по Гарри Поттеру должны были что-то еще добавить. That glow again, but on the floor. Lumos! What happened? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change. That statue. What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Revelio? I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait, when you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. Опа, так, отлично. Один раз, конечно, да, но это получается на каждом изучении будет новый каст. Вы изучили световые чары Люмос, которые автоматически добавлены в ваш комплект заклинаний. Заклинание освещает кончик вашей волшебной палочки. Да вы что, правда? Так, вот, удерживайте. Это как раз то, что она пыталась изначально делать, и треугольник. Well done. Now the reflection is turning towards me. It does follow the light. Look out! Куда? Potato! Accio! Dispecto! Levioso! Deposo! А я так не умею. Expulso! Potato! Confringo! Окей, надо было нажать протага. Мась, попробуй что-нибудь кастануть-то другое. Вон он там слова говорит страшные. Попробуй их.
О, нет. Мне кажется, мне надо протега отработать, он не выпустит нас отсюда, о. Фикс имба, просто вы видели, что он творит? Обожаю этого деда. Professor Fig! Professor, where are you? This isn't good. Where am I supposed to go? What's happening? The wisps of magic seem to be leading me somewhere. Oh, that's where they're leading me. That glow again. Revelio. I suppose I'm on my own this time. В смысле, мне самостоятельно надо... О, ага, тут смотри, как все интересно сделано. Мне самостоятельно теперь с ними сражаться? Одним заклинанием! Ну то, что против них, конечно, это сложно делать. Стиль. Так, удерживайте треугольник во время применения протега, чтобы контратаковать и оглушить врагов заклинанием остолбеней. Оглушенные враги получают дополнительный урон, обозначенный... Кстати, цифры попробую потом выключить, а то они мешают. Не, как бы полоски мне хватит. Так, надо зажать. Окей. Контратаку она сама делает. Нет, это остолбеней другое заклинание здесь. Я нажал! Остолбеней, кстати, не наносит урон, по-моему. Ага. Оно увеличивает урон. Окей. Вот это было круто. В принципе, с двумя заклинаниями можно вывести, но я думаю, это недолго продлится. Так круто по темным коридорам бегать. There you are. How did you... What is this place? I don't know. But I found this floating above that basin. That is no mere basin. That is a pensive for viewing memories. I wonder... Follow my lead. All is in place. The portkey is well hidden.
perhaps too well. I wonder if the path we've created may be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge, and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in there. I was right. Ranrock. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Sir, they have the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have it. I have no patience for traitors. Now, where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. Are you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to. Мне вот интересно, церемония распределения здесь именно вот в рамках игры, она будет... Твою мать. Она будет как
Как просто выбор, или они будут, не знаю, вопросы задавать там? То есть выбрать-то можно все что угодно. Так, ну пока что восторг. Просто восторг. Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more appropriate. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the Ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? Phineas, Nigellus, Black. Black. Prepare yourself to meet the headmaster. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem has... Enough. Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. I'll be in touch. Professor Weasley, we've one more to be sorted. Welcome. You're just in time. Have a seat. Ай, важный момент. Так. Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. О, так, а вот и выбор. Так. Давай посмотрим, куда меня игра распределит, потому что перенести у нас все равно не получается. Скорее бы начать учиться. I'm looking forward to meeting my professors and learning all I can at Hogwarts. Indeed. Hogwarts has much to offer a dedicated student. And what you learn in class will prepare you for challenges outside the classroom as well. I wonder... I detect something in you. A certain sense of... what is it? Отвага, любезность, верность, амбиции, любознательность. Ну, блин, в Хогвартсе как не быть любознательным? A desire to learn? I do enjoy a good puzzle, and I believe I have a ready mind. You're clever indeed. You have the ability to reflect clearly on that which puzzles others. And you've a ready mind, quick to learn. Perhaps you belong in Ravenclaw. Ну... Церемония распределения. Как Тевран, студент как Тевран, известна творческим подходом, смекалкой и находчивостью.
Ну да, видишь, можно выбрать любой другой факультет, то есть то, что вы здесь ответите, оно не совсем критически важно. Но, в общем-то, мы как бы... Тест не был бессмысленен, как Тавран есть как Тавран. Есть вариант только не Слизерин. Окей, как Тавран. Я согласен. You belong in Ravenclaw. А палочку? А где моя палочка? Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Потому что мы не придумали механику Квиддича. Enough! It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. It's quite uncommon for a student to begin as a fifth year. Might be a bit of a challenge, but one I'm sure you're up for. I am, Professor. This is the entrance to the Ravenclaw common room. You must solve a riddle to enter. I won't be of much help, I'm afraid. This sort of thing has always confounded me. Who lived longer? The ghost or the poltergeist? A ghost or a poltergeist? A non-being can never have been. Ну, о том, что Квиддича нет, было известно еще до релиза. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Общая комната. Да куда? Дайте походить. Я думаю, просто Квиддич... не все бы в него играли, и они потратили бы много времени на его создание. Как бы. Блин, как это круто выглядит. Тут типа... Даже не сам факт, как оно выглядит, а смотри, сколько здесь деталей. Тут всякие книжки валяются. Сферы. Но это еще не самая лучшая часть. Ну-ка. Тут несколько этажей. Восторг, восторг, восторг. Просто восторг. Какого черта? Ну, что-то на меня ходят, обсуждают, да? Меня обсуждают. Why, hello. Would you like to take a look? Can't see too much in the day. Well, except for stars like Sirius, Canopus, Vega, and Arcturus. I'm Amit. Pleasure to have you in Ravenclaw. Never met someone who's been so close to a dragon before. Can't say I recommend it, frankly. It's nice to meet you, Amit. I take it you like astronomy. Oh, yes. So much to be learned from the stars.
Also, there's something about the open air and night sky above the tower. It's invigorating. You will adore astronomy. Professor Shaw is incredibly knowledgeable. I hope astronomy's on my schedule. It sounds interesting. I have good news for you. You are most definitely taking astronomy. It is required for all 5th years. You will be enthralled with the tower. Plus, a quality telescope can show you things you never dreamed of. I suppose I'll see you in class then. Yes. Oh, and speaking of class, better get to my first one of the year. Nothing like the smell of fresh parchment, is there? Be seeing you. Чел, вот. Зря к тебе подошел, конечно, ну ладно. Аналог Гвинта? Кстати, не знаю. Может и нет. Кто еще у нас здесь есть? Яблочко. Ням. Саманта Дейл. I want him to be in the perfect place. A place he'll be happy with. But I can't seem to find it. Great golden gobstones! I want him to thrive here. Golden gobstones? My own little expression. I bought this Dittany seedling from home and I so want him to feel cozy. Dittany is amazing, isn't it? So much healing power in such a little plant. I have a bit of a thing for plants, as you can see. Pleased to meet you. I'm Samantha. Nice to meet you, Samantha. Is Dittany used in Wiggenweld potion? It is. Looks like someone's been studying up on their potion making. Actually, Professor Fig told me about Wiggenweld potion. Of course. I heard you were studying with him before term. He's an enigma, Fig. Teaches about theory, yet seems to know a lot about practical magic. Professor Fig does know a great deal about different forms of magic. Well, I hope he told you about more than Wiggenweld. You've lots to catch up on, I'm sure. An affinity for herbology is more typical of a Hufflepuff than a Ravenclaw, isn't it? Вот это я душнила. Perhaps, but it runs in my family. We've a full plot of these little fellows back home. I suppose you could say herbology is in my roots. Ну, я вышел на как-то в ран, естественно, я душнила. Practice for students to grow their own ingredients. Oh, yes. In fact, our herbology teacher, Professor Garlick, encourages it. And I don't think Professor Sharp, our potions master, cares where you get your ingredients, as long as your brews are all perfect. Да, спутники у всех разные. Всех факультетов 4. Thank you. And good luck to you too on your first day. Как раз главное отличие, то есть второстепенные персонажи в зависимости от факультета будут отличаться. Но я не думаю, что очень сильно критично. Эверетт Клоптон. One moment. Watch this. What is this? Someone threw a dung bomb. Let's get out of here. That wasn't quite the reaction I wanted. Oh well. What did you hope would happen? I suppose I hoped it would lighten the mood. Ravenclaws can be a bit on edge the first day of class. I'm Everett, by the way. You seem downright calm next to some of these characters, and you survived a rather harrowing trip here. I'm glad to be here, ready for classes to start. Good. Glad to hear it. Truly, there's no reason to be nervous. Most professors are firm but fair. I mean, not all of the tricks I play are as simple as a tossed dung bomb, and I'm still here. Wait, did you say most professors are firm but fair? Ha, I did. But probably best I let you judge for yourself. I do tend to push their limits. I should wander off before someone traces that dung bomb back to me. Nice meeting you. You too, Everett. Hey there, new Ravenclaw. Professor Weasley is looking for you just outside. You had best not keep home. Что ж, откуда я должен это знать-то? Так, а где? Внизу. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation,
Joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. Прикиньте, реально придется, короче, по 10 часов что-то учить, потом приходить сдавать экзамены, вот ну по-настоящему. А иначе не пройдешь игру. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Это книга коллектаблов, короче. Причем, знаешь, надо будет следить за сроками. То есть будет конкретная дата экзамена, надо будет на него успеть. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Why don't you cast Почему он двигает головой? bust and see what details the field guide can provide? Revelio. Бюст как-то рано. Вы только что открыли испытание из руководства, где надо собирать бюсты. О, господи. Так, это наш единственный способ заработать очки опыта. Это ваш уровень волшебства, полученный в результате прохождения испытаний, повышает уровень и силу. Снизу руководство отслеживает текущий прогресс в прохождении испытаний. Выберите меню испытаний, чтобы продолжить. Выбрал. Собрав свою первую страницу руководства, вы открыли новую категорию испытаний. Здесь будут появляться все новые испытания, которые вы разблокируете во время своих приключений. Каждое испытание имеет несколько уровней, на каждом из них вас ждут специальные награды, начиная от внешнего вида, заканчивая... Мне будут давать очки постепенно, как я изучаю Хогвартс? You got to be kidding me. Окей. Clever, isn't it? Тебя исключат. Аналаки. Like that, inside and outside of the castle. No time to waste. You've classes to attend. И так и не дали выбрать палочку почему-то до сих пор. Типа я просто с какой-то... Выявить. Что это? Открыть. Не открывается. А я хрен его пойми, что он от меня хочет. Да какая-то тайна. А, подожди. Бросить кубик. Конь. А здесь... А здесь не конь. Окей. Never mind. Потом разберемся. Поджигать он можно штуки, но я не умею. Perfect opportunity to show you how to use blue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Так, у нас есть быстрое перемещение. Это хорошо, потому что я был уверен, что я потеряюсь нахрен. Хогвартс разделен на две основные области. В левой части карты живут студенты-профессора. Здесь расположены гостиные и большой зал. И не уверен, где у вас тут лево-право. Типа, вот это лево-право. Ну, ладно. Лестницы Хогвартса. Так, я выбрал.
Приблизить надо, приблизить надо. Нет, еще приблизить надо. Нет, а как? А, вот. Так, здесь вы можете видеть точки с летучим пламенем, которые доступны в этом регионе. Точки с летучим пламенем зеленого цвета — это те, которые вам удалось обнаружить, включая гостиную вашего факультета. Точки с летучим пламенем серого показывают местоположение еще не обнаруженных точек быстрого перемещения. В правой части карты находятся точки интереса, связанные с учебой, включая астрономическую башню. А, вот, типа лево-право. Прикольно, кстати. Удобно. Так, выберите пристройку к библиотеке. Профессор Уизли разблокировал для вас точку с летучим пламенем в центральном зале. А есть анимация. Это анимация. Ну, это я запоминать еще буду, где здесь что находится. Always something happening here. It's the heart of the hive, our King's Cross station, so to speak. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Возможно, кстати, в Хогсмиде получится купить что-то и палочку. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Классный вопрос, Нова, какая ты умная. Кого мы взяли? I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard and a talented teacher. Что такое Хогсмид? You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become Aurors. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Heckert in charge of our students' education in that regard. Мне кажется, меня сейчас исключат за такие тупые вопросы. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Вы это видели? Подожди. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies.
Да ясно, просто решили задушить за домашкой. Смотри на этого гениального чувака. Он сидит такой, о, палочка, о, Люмос, круто такой. И мы тут стоим, разговариваем, там что-то руины, тайны. Я там научился использовать сразу несколько заклинаний. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? She caught me off guard. I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Ну ты смотри, какую-то запретку меня уже толкает. Ну давай так, журнал заданий. Вы можете отслеживать доступные задания с помощью карты. Этот значок символизирует основные задания. Выполняя основные задания, вы продвинетесь по основной истории, откроете новые возможности, заработаете опыт. Некоторые задания заблокированы из-за требований к наличию заклинаний или к вашему уровню. В этих случаях для активации задания вам нужно достичь требуемого уровня или уметь использовать необходимые заклинания. Новые заклинания можно изучить, выполняя задачи профессоров или в качестве наград. То есть новые заклинания — это побочки. Страница руководства 150, чат. Начни отслеживать задание. Так, а какое из? Занятие по защите темных искусств. Левиоса мы получим. Или занятие по заклинаниям Акцио. Ну, Левиоса должна быть, конечно же. Но это два основных задания. Окей. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Я пошел. Ё-моё, используй зачарованный компас, нужное место. О да. О да, это Хогвартс. Все. Блин, это выглядит просто охренительно. Как они, как они это сделали? Ты кто такая? Привет. Что такое? Что случилось? Hello. I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. Она секретку нашла, но не может разобраться с ней. Ну-ка. If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Какая вот эта? Учиться лучше надо, смотри. Бам! Неловко. Ну, не получилось. Я думал, что сработает. Почему-то не сработало. Не знаю почему. Возможно, все-таки стоит действительно сходить. Блин, смотри, тут везде вот эти вот штуки. Что это за кубики? Они же рандомно выпадают или нет? Просто тоже вот я что-то выявляю. 11, 21, жаба, 17. Тут какие-то непонятные совершенно вещи. При этом Ревелио ничего не подсказывает.
Окей. Так, что еще у нас здесь есть? Надо активировать как можно больше точек телепортации. А двери сами открываются без игру. Нет, а как? Ой. Интересная была прогрузка. Бля, ну это просто шикарно. Я не знаю, вот именно в отношении, короче, Хогвартса, просто его наличие здесь, того, насколько он открытый. Вот мне кажется, мне этого уже достаточно. Кот! Привет, кот. Так, что за сундуки? А самое главное, где они? Сундук типа здесь. Возможно, он, правда, сверху. А, не, у него стрелка вниз показывает. Тут, видимо, еще надо как-то спускаться. Всякие подземелья. Все на свете. Камера немного какая-то ватная чуть-чуть. Ничего страшного. У-у-у. Так, это еще выше. Слушай, ну это просто... Это просто художники сидели и вот не выходили из офиса, мне кажется, вот все эти года, сколько они игру собирали. Картины двигаются, картины разные. Отражения даже в этом режиме неплохие. То есть, типа, ну, картинка классная, реально. Это не знаю что. Опа. Вот мне сюда, сейчас только открою здесь. Класс защиты от темных искусств. Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Почему Левиосо, если... Что? Движение, кстати. Почему просто Левиоса-то? Now, let's try something a little larger. Ну, хоть не одноклассника. Let us begin with the basic cast. Так, окей. Он под щитом. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. А, Левиоса сбивает типа щит. Remember, a surprised opponent is a weak opponent. As you understood. Now, the basic cast. Well done. Very good, but the best way to practice is by dueling. We'll start with you two.
Duelist, take your mark. Слизеринец! Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may И не придумали название для главного, типа, основного просто заклинания атакующего. Это просто основное заклинание. Какого хрена? Себастьян Селлоу. Only all of my students were this adept. I do enjoy a lively duel. Use the basic cast when your opponent's По-моему, он выпал. down. Not bad for a beginner. You give as good as you get. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Ravenclaw. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Так, я опять вижу сундук. Но он сверху где-то. Oh, I'm not much for dueling. I prefer to keep things friendly. Чел. Что с тобой не так? Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. Отговорку пытается найти. Ну не, ну мы с рыцарями сражались. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Huh, fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Unsanctioned? I don't know. School rules are in place for a reason. Yes, to keep students in the dark. So many things we're deemed unprepared to know. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. Ну заинтриговал. Реально, кстати, железное дело, смотри. И там кровь внутри, и... Ну, Хогвартс, чё? Клеится? Не. Они сказали, что здесь нет романсов, потому что тут как бы, ну, персонажам 15 лет всем. Это было бы немножко странно. Чуть-чуть совсем. Так, а почему я хожу в такой мантии? Как ее поменять? Просто они все видосы демонстрационные делали в таких именно факультетных мантиях. Я не знаю, как их назвать поадекватнее. То есть они именно разрисованы в герб, в цвета. Это выглядело прям вообще шикарно. Что-то сидят, делают, тут смотри. Так, нам надо еще акцию, правда, выучить. Да? Тут вроде должно быть недалеко. Ну, акцию, кстати, по-моему, тоже они собирались использовать как боевое заклинание. То есть это просто притягивание предметов. Но тут можно будет и там врагов мотать по воздуху вообще в любые стороны.
Сливасоид. Это что за дверь? Вот что это такое? Вот что-то вот огромное количество уже секретов здесь. И ни черта с ними непонятно. Даже Хагриду бы родиться сначала, чтобы его романтить. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Акцио. Accio. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? Сейчас такое, повторите. Что надо сделать? В чем суть игры? Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. И типа чем ближе, тем лучше. Think of this like gobstones, if you will. But instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward you. The trick is to pull the sphere as far as possible, but not a bit more. Oh, very good. Not to worry. Еще раз. А, надо нажать еще раз. А как? Подожди, а как? А, подожди, все, я понял. Ну не сказал, как это меняет, надо убрать вообще палочку. Тупо получилось. Ну, 30 уже неплохо.
что, мне кажется, Рейвенклоу не получит... Points to Ravenclaw. А, да? But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues. Так, окей, just as before, теперь and Miss соревнование Onai, началось. You are playing red. Clear? Yes, sir. Ну давай, Нацай, давай, попробуй. Что-нибудь сделай. Watch this. У тебя нет шансов. Короче, надо отпускать, когда оно... Ты охренела? Это что такое? I know everyone is watching. Сейчас. But try not to be nervous. You are doing quite well. That's it. Here we go. А если она столкнет сейчас мой? Не столкнет. That is Ты how it's какая, done. а, конечно. Рано отпустил. Ну ладно, мы пока... Надо вот последнюю идеально сделать. Нельзя позволить гриффиндорцам получить поинт вообще. Да ты охренела, как она это делает! Да это несправедливо! Так. Бам! И чё? Получается ничья. Господи, что за мразь, а? Let us make this a bit more interesting, shall we? I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Watch this. Класс, она уперлась в камень, но все равно докатился до 30-ки. И что это такое? И что это такое? Она робот. Блин, ну тут надо теперь думать, когда активировать. Ой, отпустить же надо! Смотри, кстати, у нее красный упал, но... Да, у нее 0 поинтов! Можно сталкивать шары. И сейчас она сделает это со мной. Или толкнет меня на 50. Нет! Хорошо, подруга, хорошо, я тебя понял. Я нашел себе злодея. Это Нацай. Так. Здесь попроще должно быть. Сейчас опять будет ничья. Давай ты как-нибудь напоришься сейчас за что-нибудь. Во-во-во-во-во-во-во-во. Это что? Тихо. Спокойно. Итак, и теперь, чтобы победить, мне опять надо сделать... А, нет, не идеально, мне надо хотя бы до зеленой докатить. Что, кстати, достаточно легко, потому что я могу просто упереться в ее красное. А можно толкнуть ее на 50, это будет ошибка. Легко. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Very good, both of you. Well done. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Это же прикольно даже просто на таком уровне. Good game back there. I must admit, I think I underestimated you. Надо признать, ты слабость, родная. To become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Хорошо, что ты меня понимаешь. Ладно, хрен с ней. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my 4th year.
My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Уагада? Это кто? Is Wagadu much bigger than Hogwarts? Wagadu School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. Is Wagadu a castle like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much Да a не обращайте внимания, это бот. a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Тупой вопрос, понимаешь? Тупой. Yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. У вас кастуют не палочками? You can cast Что? spells without a wand. Oh yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, Так, я предупреждаю. but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Until next time. You can use Accio on humans, if you're so inclined. Там есть сундук, но он опять где-то сверху. You know it won't work on humans. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Их где-то есть еще два. Замок уровень 1. Мы, видимо, не знаем заклинания. Hello. How was your first day coming along? Hello. Чё хочешь? Hello, Samantha. Nice to see you again. I wondered how your first day was going. You certainly seem to hold your own in charms. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. Так, я не понимаю. Что это за сундуки? Это, видимо, я не знаю, может, типа просто где-то в Хогвартсе, но на другом уровне в этом месте. Это что такое? Werewolves, where were you? In the Goblin Rebellion of 1752. And by the end of it, the Minister for Magic was Albert Boot. No, it wasn't. Oh, what fun! I won't say my goodbyes. I shall cheer for the boy who says you're telling lies. I'm not telling lies, Peeves. It was Albert Boot. No, it wasn't. It was Basil Flack. Ooh, fight! It's a bold attack. Was the Minister a boot or the Minister a flack? Stop it, Peeves. You'll get us in trouble. In trouble you will be, but you can't give Peeves a smack. She says it's a boot, and he says it's a flack. Я все еще не понимаю, как это работает. Блин, тут столько всего одновременно. Ого. And you're both wrong anyway. It was Hephaestus Gore. It wasn't boot and it wasn't flack, but you're all in trouble with Professor Black. Пивс, кстати, да.
Не повезло, ребяткам, не повезло. Еще один код. А мы будем делать зелье. Мы должны делать зелье каким-то образом, по идее. У меня же есть там рецепты. Так, что у нас есть сейчас вообще? Карта мира, карта Хогсмеда. Теперь вам доступны побочные задания. Доступные побочные задания можно найти в регионах Хогвартса. Они дают дополнительный опыт, но вы не будете продвигаться по основной истории. Спасибо. Спасибо за вот это унижение. Так, послеурочные задания, занятия от Уизли. Трансфигурация. Что у нас вообще есть? Потому что я не понимаю. Испытания, задания, страница руководства. Это просто, считай, дневник со сбором всякого. Завершите основные задания. Завершите основные задания. Мы получили перчатки. Легендарную накидку можно получить за испытание. Понял. Надо будет заходить сюда периодически. Коллекции. Ё-моё. Опа. Так, вот это у нас есть. Это хорошо. Окей. Инвентарь. Что у нас в инвентаре? Твари. Ничего. Предмет для заданий. Ничего. Заметки. Ничего. Ресурсы. Ничего. Вот это у меня большой инвентарь. А вот и... Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так, хорошо, что у нас есть? И будем ли мы использовать это? Шаров натурального бежевого цвета. Его можно продать. У этого предмета нет волшебных свойств. Он мне не нравится. В зиму, может быть. Так, плащи мантии. Традиционная школьная мантия. У меня нет? У меня нет. То есть, подожди, а наряд, который у меня за, там, вот это, оно недоступно? Оно недоступно? Или, подожди, тоже, да, школьная форма. Предметы для рук, черные кожаные перчатки. Выглядит прикольно. Ну, пока подожди, а где? Аксессуар для лица. Круглые очки в золотой оправе попрошу. Мне не нравится круглые, надо многоугольные. Это... Нет. Нет. Пожалуй, наверное, нет. А где? Подожди. Коллекция. И где мое вот это вот темных... Точнее, наоборот. Маска в виде черепа. И где это взять? Непонятно. Дали и не дали. Так, задания здесь отмечаются. Встретитесь с профессором Уизли. Послеурочное слово «мотылек на пламя» Леонора упомянула. Ну, это все задания, да, это вот картина, скрещенные парочки, раунд 1. Нужно поговорить с Люканом Шумсби о секретном дуэльном клубе. Сейчас посмотрим, где это. Есть основные задачи. Взаимоотношения, кстати, есть. Окей. Побочные выполнено. Хорошо. 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 Кепка нормальная? Нет, чат. Нет. Пожалуй, нет. Так, где у нас дуэльный клуб? Это получается послеурочное. А где дуэль? То он что-то сказал, где-то с кем-то поговорить. Скрещенные палочки. Поговорить с Люканом Шумсби. Это вообще в другой конец Хогвартс надо переть. Тогда давай пока с этим разберемся. Так, здесь тоже у нас есть снаряжение, но это вот то же самое. А где? Пока так хожу, видимо. Но там в Хогсмед надо еще сгонять. Наверное, в Хогсмеде, может, и откроют. Там и палочки, и костюмы, и кепки, и шляпы. Вообще, что хочешь. Ой, что себе паркур. С такой механикой не знакомили. Спецсундук, да, либо потом будет, я говорю, вот либо в Хогсмеде. Она же еще сказала, что нам там нужно разрешение, чтобы нас пустили, а мы туда, по идее, должны иметь возможность ходить, когда захотим. Не, было бы не по уровню, оно бы просто мне не дало надеть, в инвентаре бы хотя бы было. А так нет.
What about the room, Professor? Господи. I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Дик. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near... what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Зачем мы ей врем? Have you and Professor Fig not discussed my training? He continues to be reticent about the details, mentioning only a few spells. Revelio, was it? And Lumos? That's correct, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Что? Работать еще больше? Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, Так. we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand У меня чужая to be сейчас. far superior. Can you tell me more about the potion shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes. Professor Sharp asked that they have a couple of particular recipes on hand for you. I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. Окей, то есть тут есть крафт. There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. Блин, Себастьян из Слизерина, но он как-то больше мне понравился, чем Натсай, если честно, поэтому... I'd like to go with Что-то как-то... Glad to hear it. Mr. Sallow is a capable young wizard, and he knows the area. He'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Так. Отчитайтесь о задачах перед профессором Ронаном. Поговорить с профессором Ронаном, чтобы получить свою первую задачу. Это особый тип заданий, которые дают вам профессора Хогвартса, и после их выполнения они учат вас использовать новые заклинания. Наградой за выполнение вашей первой задачи являются восстанавливающие чары Репара, которые необходимы для выполнения других заданий, и вы можете отслеживать задачи в руководстве. Хорошо. There you are. А это как? И вот смотри, видишь, у меня уже сейчас... сюжетное задание доступно было. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine.
As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. А зачем нужны эти задания? Не понимаю. Why must I first complete tasks to learn Reparo? No lesson or lecture can compare to first-hand experience, and these tasks should provide you with just that. Such experience is invaluable when mastering any new bit of magic. I'll start on the task right away, Professor. А он дает какие? Надо, типа, использовать заклинания? Заберите парящую страницу рядом. Понял, хорошо. This is the right area. И тут нужно... I wonder where the flying page Вот тут репара, кстати, нужно использовать. Revelio. Вот она. Стоит. Так, акцио. Акцио. Найс. Так, заберите парящую страницу в башне защиты от темных искусств. Почему заклинания от меня летают? Flying page must be around here somewhere. Revelio. Слышу, но не вижу. Сундук. Так. Теперь надо вернуться, но стоять. Но здесь нужно заклинание. I trust the preliminary tasks. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Ну вообще, будет полноценная имба, как только мы получим флипенда. Флипенда это круче Авада-Кедавра. Господи, что так сложно-то? Репаро. Так, репара, подожди. И тут сразу можно применить его. Восстанавливающие чары репара можно использовать для починки сломанных объектов и элементов окружения. Да ладно. А зачем это делать просто в Хогвартсе? Ну-ка. Это ничего не дает? Чисто потренироваться? Хорошо. Прикольно. И 4 заклинания у нас уже есть. 3-й уровень. Он что-то нам дает? Что дает 3-й уровень? 3-й уровень. Совиная почта. Может, костюмы в совиной почте? Каков шанс? Нет совиной почты, обидно. Так, давайте-ка мы все-таки сходим. Нам, получается, сейчас на выход в Хогсмит, да? Да, добро пожаловать в Хогсмит. Мы в Хогсмит пойдем тогда после перерыва. А сейчас сгоняем на дуэль. Проблема в том, что мы сюда не можем, да? Промежуточный пункт. А куда можем? Ой, так это башня Коктеврана. Это гостиная Коктеврана. Мне кажется, что так быстрее не будет, поэтому пошли пешком. Посмотрим окрестности. Совень сидит. Наблюдает. Мне интересно, что они нам дадут. В плане... Типа дуэлей. Что мы будем там делать? Ну, как бы заклинания, наверное, новые они мне не дадут. Заклинания работают через преподавателей. Хотя темные... Ой-ой-ой, какой мост. Темные заклинания, они, по-моему, они говорили, что они будут доступны там были... Что происходит?
Ближе ко второй половине игры, то есть сходу так не получится там авадокедаврить людей. Ну, посмотрим, посмотрим. Пока что вот уже бегу на какую-то сомнительную штуку, непонятную. И здесь просто миллиарды секретов, но... Here I've come from the toilet bowl where she said I could swim, did you praxia mole? As long as for only one time per week, I can plunge the boys' lavatory, not for the meek. These peas will make me late. He tried to stop me, did rancorous carp, sought to trap me, confine me inside of a jar. But he failed, as did his containment charms, so I took my revenge to wreak havoc and harm. It was granted my privileges be handsome indeed, or I'd fire up the cannon, and so she agreed. To draw up a contract with her, not with him, that if I behaved, I'd have one weekly swim. Whee! I'll get you for this. Уи. Сорян, братан, такое бывает. Когда ты в Хогвартсе. Опа, подожди, 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 что-то видел. Смотри-ка. Господи, Пивс меня преследовать будет или что? Я тут пытаюсь инфу собирать. То есть можно, короче, просто ходить по Хогвартсу, фигачить Ревелио во все стороны. О, первый сундук. 50 золотых монет. Хотел бы я знать, зачем они. Ну, наверное, для какого-нибудь... А, ну для Хоксмида. Окей. Вот здесь можно записать. Карта Аргилшира. Причем можно записать, мне кажется, или... А вот это что такое? Что-то, что я не могу явно, но вот с этой кнопкой как-то взаимодействовать можно. Мне нужно это, толкающее заклинание. Ой-ой-ой. Вот там вот около Квиддича точно можно будет походить. Но сейчас нас еще выпустят. А, и у меня должен быть этот питомец. Ну, типа, маунт. Там у меня есть Фестрау, Грифон. Кто-нибудь еще наверняка. Ну, я приперлась. Показывайте, рассказывайте. А он гриффиндорец, кстати, ничего себе! Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed ones. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. I seem to have a knack for dueling. Then you've come to the right place. How does crossed ones work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Давай. Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you could duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Get me in the ring. Обожаю стрелять заклинаниями по школьникам. Fireworks begin! We'll make you regret signing up. Ничего, что за агрессия такая? За что? Пробивать желтые щиты, используя контролирующие заклинания, как Левиоса, привязка к цели. Хорошо. Бахай. Давай, Себастьян, работаем. Комбинируем все, что есть. Не успел! Неприятно было, кстати. Тихо там. Были бы у меня еще атакующие, я бы тебя отрепарил, дружок. Так, а вторая что? А вторая просто стоит, мне нравится. Астория, алло. А как чем? А, типа какой цвет у протега такое заклинание надо использовать. Прикольно.
Ну, у нее вообще шансов не было. Ультранасилие над школьниками! Nice work. Ну так а чё? Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. Now, it takes time to organize these duels, but check with me later. I may have something lined up for you. Again, congratulations on your first Crossed Ones victory. Well fought. Блин, шикардосно просто. А как... А еще, хочу еще. Я хочу еще. Но я хочу еще. Но мне не дают. Так, а как нам здесь вырубить бы цифры урона-то все-таки? Я думаю, уж это здесь точно есть. Так, предел частоты кадров, калибровка. Просто это немножко бесит. Это где? Где здесь интерфейс? Это интерфейс. Настройки интерфейса. Во! Уведомления, интерфейс заклинаний, индикаторы здоровья, да, миникарта, да, информация о враге, да. А вот цифры. Показывать количество нанесенного урона. До свидания. Все. Больше я не буду видеть это. Там, конечно, не будет понятно, когда криты, когда не криты, но так лучше, мне кажется. Тут столько всего закрытого. Короче, видимо, пока что дуэльный клуб закрыт. Слишком сильно я всех отпинал здесь. Кайф. Ну смотри, пока что, как я понимаю, единственное отличие, которое у нас бы было в зависимости от факультета, это был бы не Себастьян. То есть, вот нам дали Себастьяна, да, эту вторую девочку, которую я забыл, как зовут, на Х как-то. Вот просто в напарниках были бы не они, и пока что это единственное, с чем... Ну, и комната, естественно, была бы другая. А в остальном Хогвартс в вашем распоряжении, делайте, что хотите. Блин, ну это просто охренительно выглядит, я не знаю, я просто типа бегаю, кайфую. Но он, кстати, не такой большой. Я думал, он чуть-чуть будет пообъемнее, но я так понимаю, что его оббежать немного времени займет при желании. Он здесь так, очень структурно разделен на несколько комнат больших. Ну, там с лестницами, да, понятно. И выглядит это шикардосненько. Я не знаю, тут просто хочется бегать. Класс профессора Фига. В который меня, естественно, не по... Это класс профессора Фига? Привет. Мне нужна какая-нибудь мантия-невидимка, чтобы меня сундук не видел. Интересно, сундук. Интересно. Вот это запись наверняка. Это не запись. Ладно. Хорошо. Ну что, подвигали тогда в сторону. То надо действительно палочку, одежду, а оно все, видишь, тут еще и влияет на то, какие у тебя статы, что мне не очень нравится, но ладно. Как дойти-то? Добро пожаловать в Хоксмит. Так, а я что-то выполнил? Вот, так, завершить задача Шарп с символом факультета. Но я не могу, потому что мы еще не выполнили. Очки для чтения в полуоправе. Мимик. Так, очки с регалиями Хогвартса есть. Перчатки с регалиями Хогвартса пока нет. Сундук для элиты в туалете, да, вы что хотели? В чем ваша проблема? У вас есть... Вам что-то не нравится? О. Are you all right? Don't you know who I am? Zenobia Noak. The girl whom everyone at school hates for no reason. I'm sorry the other students weren't more friendly. That's kind of you. I suppose there are a few decent souls here. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game.
And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. Конечно. Gobstones. Sounds like a fun challenge. That's what I tried to tell everyone. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. Imelda is one of the worst losers. Everett and Astoria are terrible as well. And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the school. Rather an overreaction on their part. I'll say. Anyway, I can't work out how to get them back on my own. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented 5th year to help me. У тебя нет друзей. Haven't you any friends at school? Not really. Natty said hello once, but not a word since. Do you have any suggestions on how to get your gobstones down from their hiding spots? If I knew that, I'd get them myself. Whoever hid my gobstones that high got up there somehow. Зенобия наук, как смысл жизни. I'll see what I can do. I'd appreciate the help. If you do find all of my gobstones, do come and see me again. I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone by myself in no time. Слушайте, единственное, я думал, что как-то здесь будет чуть больше возможностей для ролплея, типа ролплея, но имеется в виду просто большинство здесь вариантов в диалогах, это да-нет. Вот это вот да-нет, оно как бы, ну, нажмешь нет, упустишь контент, зачем так делать, непонятно. Поэтому интересно, конечно, получается. А как они выглядят-то хотя бы? Где их искать? Где это здесь? То есть это наверняка где-то здесь в дворе. Но что я ищу? Я не представляю. Возможно, это статуя, кстати. Она говорила, что ей типа нужны заклинания. Ну нет. Это что? Тоже какое-то заклинание требуется здесь. Явно у меня его нет. Что-нибудь поджечь. Не имею ни малейшего представления просто. Но мне кажется, что это оно. А, подожди, Левиоса. О, это оно? Страница руководства просто. Там просто было, там рисунок был Левиосы. Окей, но это не плюй камень. Но я зачем-то здесь починил эту штуку. Зачем я это сделал? Вон он. Или акцию. Один есть. Я понял. Прикол. Так, слушайте, друзья. Во-первых, я в восторге. Во-вторых, пришло время первого перерыва. Я считаю... Господи, как напряженно находиться в Хогвартсе-то. Думаю, где-нибудь как раз вот здесь, в главном зале, останемся. Соберем эти плюи камни. Отправимся в Хогсмит. Что-то с фонтаном можно сделать. Вот они же могли не добавлять вот такую возможность. Но они сделали эту возможность. И это просто, мать его, охренительно. Вон еще один листок летает. Все, я не могу. Мой лут-гоблин включился. Я не могу ничего, типа, пропустить здесь. Как же это, мать его, круто. И только давайте попробуем. Я не хотел делать это, типа, сходу. Сейчас, надеюсь, у меня, да, сработает. Давайте чисто попробуем другой режим отображения, потому что, типа, меня, конечно, FPS устраивает, но оно периодически показывает странные штуки. Я хочу попробовать, типа, ну, правда, я не знаю, high frame rate performance это будет что? Это будет еще хуже разрешение, но больше FPS, оно нам надо? Херово, лучше не стало, это лучше не использовать. Окей, просто я думаю... На каком будет лучше играть? Вдруг на одном из них будет, например, терпимое количество кадров, но при этом там получше.
Ну, фиделити с трассировкой лучей нет. Можно еще баланс попробовать. То есть баланс это будет почетче, но может быть будет периодически подлагивать. Нет. Вот это баланс, если что. То есть если включить просто фиделити или если включить фиделити с рейтрейсингом, будет еще хуже, не? Окей, играем как есть тогда. Вообще, если бы у них переносились сохранения с устройств, то мы бы просто завтра продолжили играть на ПК. А что, игра запустится, нет? Или все, я сломал себе консоль? О. Вот, но у них не переносится сохранение, поэтому будем играть на PS5 до конца. Тем более платина. Окей, чат, спасибо большое. Второй стрим у нас начнется в 4:30. Над нам придут уведомления, интересно, или нет? Нет, но тем не менее, Пикси, спасибо за 100 рублей. Стример Краш, спасибо за твою работу. Спасибо, что вы сегодня здесь. Вот, мы будем сегодня играть весь день, примерно до, я думаю, где-то часу-два ночи. И все следующие дни с 12 до 12 примерно будем сидеть. И что у тебя за никнейм такой? Хибикиросу еще за 500 рублей. Большое спасибо. Ничего ты не написал, но... I appreciate it. Какой смысл в настройках графики на консоли, если нельзя менять железо его производительность? Ну, потому что люди хотят играть в разном. Кому-то прикалывает открыть, не знаю, там 4К телек, и на этом 4К телеке, в общем, получать кайф, им там не так критично важен фреймрейт. Вот. Вас сейчас перенесет, если YouTube сегодня молодец, на следующий стрим. Мы его стартанем и как раз продолжим с этого же прекрасного места. Я сегодня планирую продолжить большое количество контента. И я забыл кнопку. Где же кнопка? Подожди. А вот эта кнопка. Так что не расходимся. У нас сегодня много контента. Увидимся минуток через 20. Окей.